Salam, everyone. Hello, welcome. Thank you all so much for joining us today. My name is Omar Aziz. I am the Executive Director for AACO, the Afghan-American Community Organization. We are very lucky and honored to have two amazing guests today to talk a little bit about some of the issues that the Afghan-American community is facing right now. In regards to immigration, there's a lot of uncertainty, a lot of unknowns, and we wanted to take some time to bring in experts in the field to provide some clarity and some information on what's going on and what the current landscape is. For those of you that may not be aware, AACO, Afghan-American Community Organization, is a national organization. It's a nonprofit that supports the Afghan-American community. We host large events like the Afghan-American Conference. We have events throughout the year. We do scholarships. We do academic professional development. We support our work in Afghanistan and do advocacy work here in the US as well. So thank you all again for joining us. Just a little bit of housekeeping. We do ask folks if you have questions to please use the Q&A feature on Zoom. You can also, on the chats go directly to the hosts and the panelists. The chat for the whole entire audience is off, but if you would like to react or something that, to something that's said, you can use the reaction feature. But we have that there, and we'll do our best to monitor it and to have some time at the end for questions as well. And I want to get us started. Oh, let me go ahead and share my screen. Okay. So again, just want to welcome you all for joining today and want to introduce our panelists. So first we have Spojmie Nasiri. She's a principal attorney at the Law Office of Spojmie Nasiri in Pleasanton, California, and a member of the California State Bar, an active member of the American Immigration Lawyers Association, and currently serves on AILA's Afghan Response Task Force, and now a member of the American Bar Association Commission on Immigration, fluent in Pashto and Dari. And I think for those who are within the Afghan-American community know she is a champion of our community and someone who really supports and guides so many of us and our organizations. And we are very lucky to have her as part of our board of directors for AACO and for her continued advocacy and just work for the Afghan-American community. And we're also very honored to introduce Emily McCabe, who is pro bono counsel at American Bar Association's Commission on Immigration, where Emily focuses on resource development, technical assistance, capacity building for immigration practitioners. And prior to that, Emily was an immigration attorney at a nonprofit in Northern Virginia, representing unaccompanied minors, asylum seekers, survivors of trafficking and criminal activity, and licensed to practice law in Virginia as well. So thank you so much, Emily, for joining and for your advocacy and for your continued work and support for the Afghan community and during this time of need. And thank you for taking the time to join us today to help provide some clarity and some information for those of us that are going through this or trying to support others through this. And I'll go ahead and pass it off to you to get us started and to give an idea of what we're going to be doing today. Thank you so much, Omar, and thank you for having me. It's a pleasure to be here. And today for our agenda, we will start with the welcome and then go into a bit of the current landscape that we are in. And then we'll go over some information by case type. And then we'll talk about some different strategies of how to prepare. And then we will end with some questions. And for disclaimers, this is not legal advice and should not be construed as such. The purpose of today is to share general information that may impact the Afghan community. And we also cannot answer case-specific questions. And please do not share personal information for confidentiality reasons. السلام علیکم درنو مېلمنو ډیره مننه چې تاسو نن موږ سره استیا دا پریزنټیشن نن د ویبینار په اړه کې ده چې کوم قانوني لارې د افغانانو لپاره دي او کوم کولای شي چې د خپل ځانونه د خطر نه وساتي په امریکا کې
او دومه موضوع ده چې دغه presentation legal advice نه ده معنا ده چې موږ د تاسو سره information شریکوو او تاسو که خپل په کیس باره کې information غواړئ نن پیغه باره کې نسو کولای خاطر چې هغه confidential دی. السلام علیکم دوستا عزیزا، خدا کنه که صحتتان خوب باشه، بخیر آمدین. امروز امی زوب وبینار که است ما در موضوع امی پروسس نو از طرف ترامپ کدام قانونای نو که است که چطور برای افغانان ما که اینجا هستن هم که از افغانستان میخواین که بیاین. بسیار مهم است که شما امی پرزنتیشن بفهمین که ما یه لیگل ادوایس نیست، یه منتها انفورمیشن سشن است. هم اگر شما در کیسی برای خودشان میخواین که گپ بزنین و کانفیدنشل است، ما نمیتونیم که در موضوع کیسی سپسیفیک انفورمیشن بتیم برای شما. Back to you, Emily. Thank you so much, Spojmie. And we'll jump into current landscape. So there are several key immigration updates under the Trump administration, and first we will talk about understanding executive orders. And an executive order, or EO, is a directive issued by the president that manages the operations of the federal government. The president has limitations, and generally EOs require legislative or judicial support to implement broader policies. And then some good news is some EOs are already being challenged in court. And again, just to level set, things are changing quickly and often, so it is important to stay informed. زیادتر افغانای ما که پرسان میکنه که امی تا که ترامپ آمده امی اگزیکتیو اوردر مانایش چی هسته؟ با کانستیتوشن امریکا اگزیکتیو اوردر مانایش است که رئیس حق داره که یک رای قانونی خودشان بگه که ما نمیخوایم که ای را شوه یا او را شوه. مگر امی رئیس ترامپ که از حال آمدن برای اگزیکتیو اوردر بازم میتونه که هر چی که بخواه نمیتونه بکنه، میتونه که از رای محکمه با قانونی وکلای امی اگزیکتیو اوردر چالنج کنه. زیاد اگزیکتیو اوردر که ترامپ آمده داده تا حال مگم زیادترشان حال در محکمه وکلا گفتن که زیادتر رای که ترامپ گفتن با قانونی نیستن. دوستان و آقا کسان وایس در اگزیکتیو اوردر چه معنی ده؟ در اگزیکتیو اوردر معنی ده سی در کانستیتوشن در امریکا لخوانه ترامپ حق لري چې ځینې لارې ووایسي په دغه غوړې قانوني، خو بیا هم د امریکا د کانستیتوشن لخوانه ترامپ یا بل پرزیدنسي حق نه لري چې هر کم اگزیکتیو اوردر وغواړي. اوس فعلا ترامپ سره راغلی ده په یو نیم میاشتې کې یو میاشت کم زیات اگزیکتیو اوردر ورکړی دي، خو د وکیلانو لخوانه د محکمې ته چالنج کړی دی، ویلي دي چې ځینې اگزیکتیو اوردر چې ترامپ ورکړی دي په قانوني نه دي او موږ به په آینده کې هم نور ګورو چې د اگزیکتیو اوردر به چالنج وشي. Back to you, Emily. And another big one is the refugee admissions. So the U.S. Refugee Admissions Program, or U.S. RAP, is suspended at all levels currently due to an executive order. And that includes services for those in third country U.S. government managed processing sites. And just to give you an idea of the types of cases this includes, we're talking about P1s, P2s, P3s, P4s, and DS 4317 pathways. So all of those folks, their cases are paused. And similarly, the I-730 follow to join for refugees are also stopped at present. And for what this means is for individuals in third country processing sites, access to services are impacted, and individuals in the final stages of travel to the US are also impacted. And there is an exception process, but it is not yet accessible. زیاتر د موږ افغانان په تشویش کې دي چې دغه P1 P2 پروګرامونه روان دي یا قید کړي دي. اوس فعلا د ترامپ اگزیکتیو اوردر ورکړی و چې ټول پروګرامونه د ریفیوجي لخوانه US RAP لخوانه په موضوع کې دي P1 P2 P3 او نور لارې سوی ټول وس بند کړي دي د 150 ورځې لپاره.
او موږ به ګورو چې په آینده کې دې بیرته شروع کوي. I-730 پروسسونه هم د US فعلا مخ ته وړي، خو امکان ده چې دې هم دا کیسونه په آینده کې مخ ته لاړ نه شي په پاکستان کې یا په نور ځایو کې. هغه افغانان چې په نورو مملکتو کې دي، یا په دوحه کې یا په البانیا کې دي، چې د دې P1 P2 پروسس کېدو، هغه مست لپاره یې هغه قید کړي دي. موږ به ګورو په آینده کې څنګه کېږي. دوستا همی افغانان ما که تشویش دارن که همی پروگرام P1 P2 P3 همی کیسا چطور پیش میرن. حالا فعلا از اگزیکتیو اوردر که ترامپ داده P1 P2 کیسا باین کردن تا که یا ببینن که با آینده شروعش میکنه یا نه. همی نفرا که باز درای رفیجی که میان از I-730 او را هم تا حال قید کردن، میبینیم که با آینده چطور میشن. و افغانای ما که در البانیا هستن یا دو هستن، در کامپاک هستن، بریا هم اگر P1 P2 پیش می برد، حال فعلا واقعی سارم قید کردن دا که ببینیم در آینده چطور میکنن. Emily, one thing I wanted to add is that you have any insights onto, currently they're paused, but for the duration, but there's a foreseeable chance that the administration may restart them, or your take is that they're indefinitely stopped? I think there's definitely a chance that they would restart them. It would probably be because a lawsuit was brought or there was some other sort of pressure. But for right now, I would think that the pause would be the status quo for a while until something hopefully changes. But I don't think they would do it just by themselves. I think they would need some sort of pressure. درنو مېلمنو، ما پوښتنه وکړه د امیلی نه چې دا کیسونه د سمباس د اګزیکټیو اورډر ورکړی ده، په آینده کې به هم په آینده کې تاسې د محکمې ته نور وکیلان ویسي چې دغه اګزیکټیو اورډر بې قانوني ده، خو تو وست فعلا تا وخت چې کوم نورې لارې پیدا سي فعلا ټول کیسونه ستاپ سوي. دوستا ما پرسان کردم از امیلی جان که آل در می موضوع کیسا که حال بند کردن گفته بودن که به 30 روز 40 روز ایره کار کردیم. ما فکر میکنیم که با آینده میشه تا که اگر وکیلا کیسا رو محکمه ببره بگوین که می رفیجی پروگرام ترامپ که استاپ کرده باشه به قانونی است، تا که او کیسا پیش نره. به نظر ما وکیلا فکر میکنیم که می کیسا پیش نمیتونه برن. Back to you, Emily. Thank you. And the next update we'll talk about is the CBP-1 and border arrivals. So the app CBP-1 program has ended. The app and the program has ended via executive order. And so similarly, the Remain in Mexico policy called the Migrant Protection Protocols. This was from Trump's first term in office. And during the first term, Afghans were not a part of the people who had to wait in Mexico for asylum interviews generally. However, now we don't know yet how far-reaching this will be, and so we have to wait and see the policy's implementation. So unfortunately, the update is we don't yet know if this will be impacting more folks than it had during Trump's first term. And the policies increase, there are several policies that increase immigrant detention and enforce waiting in Mexico for asylum seekers. Similarly, there are reports that various hotlines and organizations serving immigration detention centers have yet to hear from anyone who arrived post January 20th or have only heard from a handful of folks. So again, we don't know what that means. It's just something to know that currently it's unclear what exactly is happening. هغه افغانان چې د بورډر له خوا د مکسیکو له خوا نه راتلل، دوی په قانوني د بایدن اډمنسټریشن وخت دوران کې کولی شوی چې یو پروګرام په نوم یې CBP-1 و، یو غونه اپوینټمنټ جوړاوه، به اسایلم انټرویو درلود، بیا کولی شوی چې
امریکا ته داخل سي او د دې خپل اسایلم کیس یا SIV کیس مخ ته ویسي وس فعلا Trump administration executive order ورکړی ده چې ټول کسان باید په مکسیکو کې ماتل وکړي بیا به ګوري چې په آینده کې د دې کولی شي چې اسایلم په مکسیکو کې وکړي د اول دوران چې دغه مکسیکو کې چې ماتل کېدل افغانان په دې پروګرام کې شریک نه وو وس فعلا دا دوم دوران کې معلوم نه ده چې موږ باید ماتل وکړو وګورو چې دا باید په مکسیکو کې ماتل وکړي افغانان به هم په دې برخه کې شریک یا نه لا تر اوسه معلوم نه ده موږ باید ماتل وکړو او زیاتره د نورو لپاره د نور کسان چې افغانان نه دي موږ به ګورو چې د هغو لپاره هم دی باید په مکسیکو کې ماتل وکړي په دا وس دوران کې که افغانانو کولی شي چې بورډر ته راسي داخل راسي د Remain in Mexico program معنا ده چې باید باندې ماتل وکړي اسایلم ته وکړي موږ باید وګورو چې د ټرمپ administration پالیسی څه کیږي دوستامو افغانا که از راه مکزیکو می آمدن از راه CBP1 پروگرام بود یا CBP1 اپومین جور میکردن باز میتونستن که داخل د امریکا بیاین برای اسایلم فایل کنن حال فعلا ترامپ ادمنستریشن اگزیکتیو اوردر داده که باید کل نفرا که میخواین امریکا داخل شون باید بانند مکزیکو باز اونجا برای اسایلم فایل کنن در دوران ترامپ اول افغانان میتونستن که می پروگرام که بود شریک نبودن افغانان شریک در بینی نبودن حال معلوم نیست که ما میبینیم در آینده اگر افغانان میتونن که داخل بیان برای اسایلم فایل کنن یا باید از هر خارجه وارد باید معطل بکنن در مکزیکو حال تا حال انفورمیشن نیست ما میبینیم در آینده چطور میشه که افغانان باید در مکزیکو باشن اسایلم فایل کنن یا میتونن که داخل بیاین اسایلم فایل کنن وقتی که انفورمیشن برای ما شریک شد ما میتونیم شریک کنیم کت شما back to you Emily. And another topic is the expansion of something called expedited removal. Expedited removal refers to a process where a person can be a non-citizen can be detained by ICE and removed or deported without a hearing in front of a judge. It has some other implications as well, but that's the brief version. And it applies to two big groups. Number one are non-citizens who arrived at a port of entry at any time and were deemed inadmissible for fraud or misrepresentation or lacking proper entry documents. The second big group are non-citizens who entered without inspection, whether by land or sea, and that those people were never admitted or paroled, and they were encountered anywhere in the US, and that they cannot prove that they have been physically present in the US for 2 years prior to the ICE enforcement encounter. That is a lot of information, but so for more information, we encourage you to speak to a local immigration attorney to see if expedited removal might apply in your case. And because as you can see, it's very specific. And if you did enter without inspection and were never admitted or paroled and have been in the US for more than 2 years, it is generally recommended that you collect evidence that shows you have been here 2 or more years, so that way you can avoid being subject to expedited removal incorrectly. هغه افغانان دوستان چې په امریکا کې دي او د کیسونو په محکمه کې دي امکان و چې کلو په کلو د دې کیسو په محکمه کې مخته تو واس فعلا د ترامپ administration ویلي دي چې هغه ځینې کسان چې په دې موضوع کې خبره وکړه که د دغه موضوع کې امکان چې ډېر زیات دی کیسونه یې مخته لاړ شي معنا ده چې expedited removal چې زر دی کولی شي د محکمې ته لاړ شي او د امریکا نه یې وباسي هغه کسان چې د امریکا د بورډر نه راغلي دي که دوی دروغ ویلي یا دوی ډاکومنټونه نه درلودل یا دوی د لارې نه راغلي پرول باندې خو 2 کاله کمتر په امریکا کې دي معنا ده چې دوی به په آینده کې زر محکمې ته به ځي قاضي مخ ته به ځي دوی به خپل کیسونه مخ ته وړي او که قاضي قبول نه کړي بیا د expedited deportation ورته کوي
که هغه کسان چې د 2 کاله زیاتره په امریکا کې دي ډیر مهم ده چې تاسې اسنادونه وساتئ که تاسې کیس په محکمه کې تاسې کولی شئ چې قاضي ته ور وښیه چې زه په امریکا کې 2 کاله زیاتره یم دا موضوع د ټرمپ اډمنستریشن نوی پالیسی کړی دوستا اما افغانا امی برای که اکسپدایتد ریموول معنایش هست که حالی که فعلا افغانای دمی دوران بایدن بودن با اسایلم فایل کرده بودن یا از بوردر آمده بودن امکان بود که کیسایشان سالا به سالا در پیش محکمه می رفتن پیش قاضی می رفتن کیسایشان پیش وکیل می گرفتن کیسایشان پیش می رفت ترامپ ادمنستریشن گفتن که ما اکسپدایت ریموول میکنیم معنایش است که او نفرا که از راه بوردر آمدن اسنادهای دروغ داشتن کاغذهایشان جور نبودن یا از راه بوردر آمدن مگم 2 سال کمتر در امریکا هستند این موضوع بسیار مهم است که شما که یک وکیل گپ بزنین در موضوع کیستان من نمیخوام که انفرمیشن بتم که بر شما ورخطا شوین اگر شما داخل شدین در امریکا از راه مکزیکو بوردر یا از راه دیگه 2 سال زیادتر در امریکا هستین اسنادایتان نگاه کنین که پروف بتین که ما در امریکا از 2 سال زیادتر بدم درنو ورونو خود دغه انفرمیشن چې موږ دلته شریک کړي دي ډیر مهم ده چې تاسو یو وکیل سره خبرې وکړئ خاطر زه نه غواړم چې تاسو ورخطا کوم خو د ټرمپ اډمنستریشن ویلي دي چې هغه کسان 2 کاله کمتر راغلي دي یا بې قانوني راغلي دي یا د ډاکومنټونو چې د غلطي فراد لري امکان نه چې د قاضي مخکې لاړ شي محکمې ته او که قاضي د دې کیس قبول نه کړي کولی شي چې زودتر ډیپورټیشن د امریکا نه وشي دا ډیر کیس په کیس انفرمیشن دی که تاسې تشویش لري ډیر مهم دي چې یو وکیل سره خبرې وکړئ back to you Emily Next, we'll talk about available services at care managed sites in third countries. Unfortunately, essential services at third country sites have been scaled back and some have been eliminated. Applicants with approved petitions at third country sites should expect delays with application processing and fewer resources. اوس فعلا ځینې افغانان چې په نورو مملکتو کې دي د کیر ټیم نه ایواکویټ کړي دي د دې لپاره ډیر سرویس او پروګرامونه چې ورته وو هغه اوس فعلا د ټرمپ اډمنستریشن لخوا نه قید شوي دي د هغو کسانو چې د دې کیسونه په بله لاره باندې ته فامیلي لخوا نه یا ته SIV لخوا نه مخته ځي امکان نه چې زیاتره وخت ونیسي په دغه موضوع کې دوستا افغانا که همو افغانای ما که در مملکت‌های دو هستن یا مملکت‌های جای دیگه هستن از طرف کیر یا رفتن یا را ایواکویت کردن از طرف کیر در مملکت‌ها فعلا بسیار همی سرویس که برش یا میدادن کمک برشان میرسن زیادترشان کم شده اگر شما کیس داشته باشین اونجا فامیلایتان کسا باشه امکان است که زیادتر وقت بگیره Emily, I wanted to clarify here when we're talking about applicants with approved petitions at third party, do we want to expand a little bit about what type of those cases? Because if someone is at a third country for P1, P2, those have also been halted as far as I know. So what kind of cases would we be talking about that would expect delays? I think you're right. And I think there will be, in addition to specifically impacted for care managed sites, I think we can also expect delays across the board. And was there any other specific ones that you wanted to highlight? Yeah, so I just wanted to mention that like P1, P2, even though they're there, they've been halted. But if someone has SIV and is going forward, which we'll talk about later, they should expect delays. So, اما کسای افغان ما که P1 P2 دارن با دو هستن یا جای از تعال یا گفتن که وہ کسا با حال وقت کسا پیش نمیرن میبینیم که در اینده چطور میشه آقا کسان سی پا دوها یا نور مملکتو که دی کیر تیم نه ایواکویت سوی دی که دی
P1 P2 د refugee پروګرامونه هغه ټول وس فعلا کارونه مخته زموږ په ګور چې پاینده کې څنګه کیږي. Back to you. And now we'll discuss some information by case type. So the first one, as Spojmie just alluded to, is Special Immigrant Visa or SIV holders. Per an executive order, IOM and other partner organizations will not arrange or pay for flights for those with approved SIV petitions. SIV applicants with approved petitions must secure their own travel costs to the United States, including for SIV applicants who have approved petitions and waiting in Doha, Albania, and other processing hubs. Approved for SIV applicants must secure their own travel to the US, and this includes, again, individuals in Doha, Albania, and other processing hubs. And at this time, for SIV applicants, resettlement assistance, including cost of living and financial supports, have also been paused. Meanwhile, previously, SIV applicants were eligible for various types of financial assistance once in the United States. It's important to know that all of those services have also been paused. هغه افغانان چې وس فعلا SIV کیسونه درلودل او د دې کیس اپروف شوي دي دوی ماتلو چې د کیر ټیم خوانه لای د IOM له خوانه دوی ته د تایرې روپۍ ورکړي او چې د امریکا ته راسي وس فعلا د ټرمپ اگزیکټیو اورډر چې ورکړی ده IOM نسي کولی چې د هغه افغانانو لپاره چې د تایرې خرڅ ورکړي او دلته راسي او دوم د سیاوری امریکا ته داخل سی د هغو لپاره کومک چې د کور لپاره د خوراک لپاره د زندگی لپاره چې مخته ویسي هغه هم اوس فعلا کټ شوي دي که د هغو افغانانو SIV کیس کابل شوي کولی شي چې خپله یا د فامیل خوانه د دې د پرواز لپاره روپۍ ورکړي چې دوی دلته امریکا ته راسي او باید خپله زندگی د خرڅ او د کور کرا ټول شیان باید مخته ویسي. دغه کیسونه چې د افغانانو په SIV کیسونه چې په دوها البانیا کې یا اده جویو کې معطل کړي دي دی هم باید خپل فلایت کاست ورکړي چې امریکا ته راسي. دوستا و افغانای ما که SIV کیس اپرووال داشت پیش دوران ترامپ یا میتونستن کمی خرج پروازشان از طرف IOM میدادن که یا اینجا به امریکا داخل شوند. حالا فعلا ترامپ اوردر داده که باید فیش از IOM از ارگانیزیشن ها دیگر نمیتونه که به پروازشان اینجا بیاین. باید فامیلشان یا خودشان خرج تایریشان برشان بده. دوم است که او افغانا که اپرووال شده امریکا میاین باید خرج زندگیشان به خوراک به خانه به تیاری چیزا کمک نیستن باید خودشان اینجا پیش ببرن. و افغانان که SIV کیسا دارن در دوها البانیا یا شهر دیگه باید کاست فلایتشان خودشان بده یا فامیلشان آلی فعلا از طرف حکومت کمک برشان نمیشه. Back to you. Thank you. And family-based cases. So we will talk about the current status of relative petitions, Form I-130. This is general relative petitions, and Form I-130 is used for U.S. citizens and lawful permanent residents for them petitioning for their family members, and those are still currently being processed. And for I-130 beneficiaries, once an approved petition is at the National Visa Center, or NVC, the petitioner must request to transfer the petition to another country for further processing. And at this time, limited countries are accepting transfers of petitions to other U.S. embassies. And when we're talking about this, that's also including I-730 petitions. And care flights from Kabul to third countries are suspended at this time. And individuals with approved I-130 should not rely on care for possible evacuation to a third country at this time.
And again, we don't have a lot of answers today, but we do want to give you the realities of what we know right now. درنو مېلمنو هغه افغانان چې گرین کارت هولډر دي یا سټیزن دي د دوی خپل فامیل لپاره یا میرمن خاوند مور پلار لپاره فایل کړي دي د ما زیات موکل وایي چې موږ خپل فامیل په کیر ټیم کې هم شامل کړي دي اوس فعلا هغه د کیر ټیم ایواکویشن لخوا نه امکان نشته چې مخته لاړ شي موږ به ګورو چې په آینده کې څنګه کیږي که تاسې د فامیل لپاره پټیشن هم اچولی ده یو ورسیکیشن ناشنل ویزا سنټر ته لاړ شي تاسې باید ویزا واخلئ د بل مملکت لپاره کیس هم بیا په ناشنل ویزا کې ترانسفر وکړئ بیا په آینده کې چې د دې انټرویو سکیجول شي دې کولی شي چې لاړ شي اوس فعلا د کیر ټیم لخوا نه ایواکویشن د نورو مملکتونو ته امکان نشته چې مخته لاړ شي موږ به ګورو چې په آینده کې څه کیږي مهمان عزیز ما افغانان که گرین کارت هولدر هستند سیتیزن هستند با مادرها با پدرهایشان فعال کردن یا از راه اسایلم که شما اپروف شدن میخواین که همی کیر تیم ایواکویشن بکنن حال فعلا امکان نیست که کیر تیم ایواکویت کنه در مملکت دیگه کیسا پیش برن باید وقتی که کیسشان در نشنال ویزا سنتر رسید باید شما ویزا برشان بگیرین در مملکت دیگه اگر پاکستان باشه یا امکان است که یک کم کیسا در رواندا یا هر شهر که میتونین ویزا برشان بگیرین کیسا ترانسفر کنین حالا برای همی کیر تیم موضوعشان فکر نکنین که یا امکان است ما معطل میکنیم کیسا ترانسفر میکنن باید یک راه دیگه پیدا کنین Emily, I wanted to add for whether it's the family-based cases, particularly the places that you're able to transfer right now is limited to Pakistan, Islamabad, and then also possibly Rwanda. In Pakistan, once the case has been documentarily ready and waiting for an interview, it could take an average of 2 to 3 years to get an interview. Now, for the fiancé petitions, it's a bit less of a time, but individuals must secure a visa to another country and then request NVC to transfer that case. So I just wanted to add that tidbit. Thank you. Yeah. Okay, next slide. So for family-based cases, some strategies and considerations. Just as Spojmie was mentioning, you should really be considering if it might be applicable in your case, what it would look like logistically to move the case. So visa requirements for potential other countries, and then proof of visa for transfer is also going to be required. And some tips for embassy transfer. Obtain the visa before transferring to another embassy. It's a lot of work to get it transferred to another embassy, and the last thing you want is to not be able to make the interview because you did not get the visa in time to travel. So be sure to obtain the visa before going through the process to then transfer it to that embassy, and verify that the embassy, their acceptance policies, and avoid non-responsive embassies. Some embassies are very particular and different from other embassies in some of the things that they accept or require. And then some are notoriously non-responsive embassies. So just make sure that you know a little bit about the embassy that you're trying to transfer to before you go ahead and make all the efforts to do so. So Emily, I just wanted to add from my own experience with my clients recently. I had a couple of clients who had fiancé petitions. They had gotten a visa to Pakistan. And so I do reiterate, just like you said, and concur with you that you absolutely must get a visa to transfer. You cannot transfer, you have to email the National Visa Center to request transfer, and they want to see the visa, they won't transfer it. The other key component I want to mention for my colleagues who are on this call is one of my clients had a fiancé petition. Unbeknownst to me, they got a visa to Pakistan, which was for medical reasons. I thought they had just gotten a standard visa. And I know it's very difficult to get visas to Pakistan, and I know they're very expensive, anywhere up to $2,000, $2,500. But unfortunately, this is the reality we're living in.
What happened is she went to the embassy, got the interview, everything was fine, got the visa. When she tried to exit Pakistan, because you have to do an exit, they flagged her there and said, your visa was not for the purposes, you got it for medical. She was arrested and detained, and she was deported back to Afghanistan. So we had to scramble. Now, thankfully for her, and this individual was, when she was in the jail in Pakistan, there were 7 to 8 other individuals there too for similar reasons. And she was sent back to Afghanistan, but it was fine because her visa was issued. So the point I'm trying to make for practitioners, my colleagues is, or anybody else, is make sure that if you're going to get a visa, get it for the legitimate reason. And if you get it for another reason, which I'm not advising, but if you do, and you get the US visa, go back to Afghanistan and then travel from there to your destination. So I kind of wanted to clarify that. That has been a big issue that we're seeing. دوستانو که تاسو کیس په کابل کې د افغانستان کیس کې کنامزادي د مور پلار خاوند میرمنې لپاره تاسو کولای شئ چې د پاکستان لخوانه باید ویزا واخلئ یا هر چېرته چې کوئ ویزا باید ورته واخلئ بعد د هغه نه باید کیس ترانسفر کړئ د ناشنل ویزا سنټر کیس نه ترانسفر کوي که تاسو ویزا ونه لرئ باید ویزا ولرئ دومه موضوع چې ما په انګلیسي ویلې ډیر مهم ده که تاسو په قانوني ویزا نه اخیستئ یا ویزیټر ویزا یا شی که د میډیکل ویزا اخیستئ پاکستان کې د ما یو موکل و نامزادي و د میډیکل ویزا اخیستې و ما ته یې نه و ویلي وخت چې د امریکا ویزا یې واخیستله پاکستان تله د بندي کړې وه خواره او بیرته افغانستان ته ولېږله خو د امریکا ویزا یې تشویش نه وکړي چې ستونزې نه وکړي د افغانستان لاړه موضوع مې دا که تاسو بل رقم ویزا اخلئ زه نه وایم چې په بې قانوني ویزا واخلئ که په هغه ضرورت یې واخلئ د امریکا ویزا هم چې واخیستله د امبیسي نه لاړ شئ بیرته د افغانستان ته د افغانستان دوحه یا به امریکا ته راسید دوستا که اگر شما کیستان در کابل باشه باید کیس ترانسفر کنین در نشنال ویزا سنتر نشنال ویزا سنتر کیس ترانسفر نمیکنه تا که شما ویزا داشته باشین اگر پاکستان تاجیکستان هر شهر که میتونین ویزا برشان بگیرین بعد از اون میتونین که کیس ترانسفر کنین اگر کیس ترانسفر میکنین در پاکستان بسیار مهم است که ویزا با قانونی بگیرین اگر ویزا برای مدیکال باشه امکان است که جنجالاش و یک کلاینت ما بود که مدیکال ویزا گرفته بود باز که سفارت رفت ویزا امریکا رو گرفت وقتی که از پاکستان میبرامد یا دیدن که مدیکال ویزا داشت بازی بیچاره بندی شده بود موضوع ما است اگر شما ویزا میگیرین قانونی نباشه اگر ویزا امریکا گرفتین پس افغانستان برین باز از راه افغانستان دوحه شهر دیگه برین بسیار مهم است که این موضوع که اگر ویزا با امو ضرورتی نگرفته باشین با گپ دیگه گرفته باشین باز یک ذره جنجالا براتون میسه باز میگم اگر ویزا نداشته باشین نشنال ویزا سنتر کیس ترانسفر نمیکنن back to you Emily. Some more strategies and considerations. Delays at the National Visa Center are extensive and pervasive, as Spojmie has mentioned, and we have alluded to. Some strategies to address NVC delays, definitely engage in regular follow-ups and contacting congressional representatives and emailing the embassy for updates on transfers or delays. Remember, it's important to advocate and just think of it as advocacy. Don't think of it as annoying the embassy. This is their job. So reminding them that your client is still waiting or that you are still waiting is simply advocating for yourself or for your client. And for administrative delays, these are post-interview. The strategies in mitigating administrative delays are similar, regular follow-ups. And Spojmie, do you have anything to add for administrative delay strategies? So I think the most important thing is knowing if the individual went to the interview, if they have any insights as to why they may think you went into administrative. It's not always possible to know, but you know, when your family member's going, just I know they're nervous and they're stressed out, but just make sure that they can kind of gather as much information to give you in terms of doing that. And for administrative delays,
in the future. And even now, if it's been an extensive time, they can bring a mandamus, but those are costly, and people have to consider that. Dostano was فعلا so Emily, sorry, I wanted to go back to the cases. So right now, I have hundreds of cases in Islamabad right now from, first you have to file the I-130 for a family members. It gets approved within like 6 months or less. Then it goes to the National Visa Center and you do then more work. Average is about a year. Once it's documentarily ready, in Pakistan, you're waiting a good 2 to 3 years to get an interview. That's the estimate, and we're going to see that extend even longer. There's no way to expedite it. It's first come and first serve in line. And contacting your congressman, they could do an inquiry, but a lot of times their hands are tied too because they're just waiting for the interview to be scheduled. I think where the congressmen and senators or offices are helpful is when it's administratively delayed, they can sometimes get more information than the attorneys can. And one of the things I also wanted to mention is I know my clients ask me all the time, I'm a private attorney, like I paid you, why don't you contact the congressman? Well, they don't talk to attorneys. They want to talk to their constituents. So if you have an attorney, it's important to work with your attorney, and they can give you guidance on what to tell the congressman, but they won't talk to us. So that's why I let my clients know I'll work with you to give you what you need, but ultimately you're going to have to contact the congressman. That's been my experience. I don't know what your experience is, and I don't know if other colleagues are on the call, whether the congressman and senator offices will talk directly to attorneys. Very similar. Yeah. دوستانو که وس فعلا سي د فامیل لپاره پټیشن څوک مخ ته وړي اول باید USCIS سره فایل وکړي امکان د شپږ میاشتې یا کمتر یا زیاتر ونیسي چې اپروول راسي بیا کیسي ناشنل ویزا سنټر ته باید ویزا واخلي کیس ترانسفر کړي د بل US embassy په بل مملکت کې یو ورسې کیس تیار سي وس فعلا په پاکستان کې امکان چې 2-3 کاله ونیسي چې دې ته انټرویو ورکړي امکان د ټرمپ اډمنسټریشن لخوا نه هغه زیاتره سي او تاسو کولی شئ چې خپل کانګرسمن یا سنټر سره خبرې وکړئ خو د ایکسپیډایټډ پروسس نشته چې دا کیس زیاتر درته وکړي خو بعد د انټرویو نه که د تاسو کیس په اډمنسټریټیو ډیلی کې وسی اډمنسټریټیو پروسس کې وسی کولی شئ چې تاسو د لوکل کانګرسمن سره خبرې وکړئ که تاسو وکیل لرئ وکیلان سره د کانګرسمن یا سنټر افیس خبرې نه ورسره کوي کولی شي چې تاسو وکیل تاسو سره کومک وکړي او کوم اسنادونه ورکړي چې دوی وګوري چې ولې اډمنسټریټیو پروسس ده دوستا the process family based petition است که اول باید پتیشن که USCIS فایل کنین امکان 6 ماه یا زیادتر بگیره بعد از او کیس دار میره به نشنال ویزا سنتر باید کیس ترانسفر کنین ویزا بگیرین ترانسفر کنین یک دفعه که کل موضوع اسنادات چیزا تیار است به انتظار انترویو هستین با مادر با پدر با خانم امکان است که 2-3 سال بگیره برای انترویو در اسلام آباد یگان کلاینت های ما رفتن در رواندا امکان است که 1 سال مگه مال ما فکر نمیکنم که رواندا کیسا رو میگیرن این پروسس از طرف که آل ترامپ آمده امکان است که زیادتر وقت بگیره Emily, I just wanted to say my experience has been I was able to transfer cases to Rwanda and my clients were able to get interviews in less than a year. But then for some reason, they end up waiting a very long time, 2 to 3 months or maybe more in Rwanda waiting for their visas to be issued. I'm not sure if you had any insights into that. No, but I've heard of similar stories of folks being, for lack of a better term, kind of stuck in limbo for a little bit in Rwanda specifically. Back to you. Now we'll talk a little bit about strategies and considerations for asylum. So once your asylum petition is approved, you can receive your lawful permanent resident status 1 year after your asylum was granted. So importantly, you can file after your asylum grant, but it is recommended filing 6 to 8 months after your grant. There are
there can be big troubles for your case if you file and get erroneously approved too early. So that's where the waiting 6 to 8 months comes from. And then it's also important for asylees to file for each derivative family member in the United States that qualifies to apply for their green card as well. It's much easier if everybody can apply around this at the same time altogether. It's much easier for the case and avoids potential issues down the road. For derivatives, for asylee derivative family members outside of the United States, you file the Form I-730 for each individual family member as soon as the main applicant's asylum petition is approved. And for asylee derivative family members outside of the United States, the Form I-730 petitions are currently still processing, but the future is unclear. And for both, whether the family member is in the United States or outside of the United States, you have to petition for the Form I-730 within 2 years of the asylum grant. And again, just to note, do not rely on the care team to help evacuate family members outside of the United States at this time. And then we just want to put in a word of caution that asylees and their derivative family members should not travel to Afghanistan until at least each individual is a U.S. citizen. Folks can travel to other countries, but they cannot and should not travel to Afghanistan. There would be big consequences potentially in their immigration cases if they were to travel back to Afghanistan. Thank you, Emily. And I just wanted to add that that has always been the case as an asylee. It's not just Afghans. It could be anybody who's ever been granted asylum. The reason you got asylum is you're afraid to go back to your country. So now you get asylum and you get your green card. Your green card says on there how you got your green card. So they're going to see it was asylum. More so under this administration, they're going to scrutinize it. But that has always been the case, that you cannot travel. And I wanted to also add, in the Afghan community, they're like, well, so-and-so went. You need to be very clear. If you got your green card through SIV, yes, you can travel legally, but the risks are on you, whether your life is in danger because you're served as with the US government. And it's very rampant in our community that so-and-so went. And even if somebody did go to Afghanistan on asylum and came back, those days are over. They're going to be scrutinizing it at the airport. So legally, you cannot go back to a country that you had fear. So you're going to jeopardize your green card, potentially be put in deportation, and have all sorts of issues, more so now, but that has always been the case. درنو مېلمنو که تاسې اسایلم اپروول راغلی تاسې په قانون کولی شئ گرین کارت ته په باید یو کال گرین کارت ولرئ یا بعد هغه نه کولی شئ اسایلم ته فایل وکړئ اسایلم هم اپروول راغی یو کال بعد په امریکا کې بیا کولی شئ گرین کارت ته فایل وکړئ خو امکان دی چې د تاسې اپلیکیشن ډېر وخت ونیسي یو وار چې اسایلم هم واخیست او د فامیل اسایلم هم قبول شوی ما تل وکړئ 6 ته 8 میاشتې بعد هغه نه گرین کارت ته فایل وکړئ که تاسې وختر فایل وکړئ امکان دی چې USCIS بیرته د تاسې اپلیکیشن درته ولیږي چې ډېر کم وخت به او د فامیل لپاره هم که دلته په امریکا کې یا په افغانستان کې که اسایلم د تاسې اپروول راسي او د تاسې ماشومان یا میرمن په افغانستان کې دي د هغو لپاره هم لطفاً په 2 کالو کې چې د تاسې اسایلم قبول شي د دې لپاره فورم I-730 فایل وکړئ چې د دې کیسونه مخته وشي ډېر مهم دی چې تاسې د کیر ټیم لخوا نه ماتل ونه کوئ چې دی به ایواکویټ کوي باید موږ وګورو په آینده کې کومې لارې دي چې تاسې فامیل د انټرویو لپاره راسي د اسایلم لخوا را بیا ډېر مهم دی چې هغه افغانانو چې گرین کارت د اسایلم لخوا نه اخیستی هر وخت قانون و چې تاسې خطر درلود هغه لپاره تاسې اسایلم واخیست افغانستان ته نشئ تللی زه پوهېږم چې تاسې به وایئ چې فلاني لاړ هغه دوران اوس چې ټرمپ راغلی د
زیات مشکلات کیږي خاطر تاسو گرین کارت باندې لیکلای د څنګه لار تاسو گرین کارت اخیستای او کدی پروسس میدان وای کې تاسو افغانستان ته تللی وي او اسایلم باندې گرین کارت اخیستای امکان است تاسو دیپورټیشن کوي چې خطر وسه درته نسی کولای. دومره موضوع ډیره مهم ده چې هغه افغانان چې گرین کارت په اس آی وی باندې اخیستای دی په قانوني حق لري چې افغانستان ته لاړ شي خو د دې نظر خپل د خطر ولري او نسی تلای غواړي چې افغانستان ته لاړ شي. دا موضوع ډیره مهم ده چې اس آی وی گرین کارت کولای شي لاړ شي اسایلم گرین کارت نسی کولای افغانستان ته لاړ شي. دوستان مهمانا برای اسایلم اگر اسایلم شما قبول شده باشند میتونید که باید با قانون 1 سال اسایلم داشته باشین باز میتونید که با گرین کارت فایل کنین مگر میتونین با پروسس که 6-8 ماه اسایلم قبول شده باشه با خودتان با فامیلایتان میتونین که گرین کارت باز فایل کنین. اگر زودتر اسایلم کشتن قبول شده باشه فایل کنین با گرین کارت امکان است که USCIS پس روانش کنین که زیاد شما بسیار وقت روان کردین نمیشه کشتن پیش میره. با فامیلایتان وقتی که اسایلم شما قبول شد لطفاً برای I-730 را فایل کنین. اول فعلا از راه کیر تیم ایوکویشن نمی کنن. ما باید ببینیم که با آینده چطور کدوم راه است که خودتان خرج تایریشان چیزایشان رو بتین کیس ترانسفر کنین با یک امبسی امریکای دیگه یا پیش بیاین. و افغانای ما که گرین کارت از راه اسایلم گرفتن هر وقتی قانون بود که نمیتونین پس افغانستان برین از خاطر که شما گفتین که من خطر دارم از دور ما اسایلم گرفتیم با فامیلایتان هم نمیتونن که برن پس افغانستان اگر گرین کارت از راه اسایلم. وقتی که گرین کارت گرفتین منجد موضوع نمیشته کده که شما از اسایلم گرفتین خطر زیادتر است از ترامپ ادمنستریشن وقتی که میدان هوایی آمدین یا ببینن که گرین کارت دادن با اسایلم گرفتین شما افغانستان رفتین امکان است که دیپورتیشن پرتانه کیستان فراد بگوین تا که سیتیزن نشوین شما نمیتونین که افغانستان برین شهر دیگه میتونین مگم افغانستان نمیتونین. با و افغانای ما که راه گرین کارت از اسایوی گرفتن یا با قانون میتونن که افغانستان برن منتها خودشان خطر است اگر یا میخواین برن. بازم در این موضوع گرین کارت از اسایلم تا که سیتیزن نباشی افغانستان نمیتونین برین از راه اسایوی گرین کارت میتونن که برن. Back to you, Emily. And then one more thing I just want to add for asylum is if you are an asylee, you should not be traveling with your Afghan passport. You should be traveling on what's called a refugee travel document, which is a form that you file for the same reason why you should not travel to Afghanistan. So to reiterate, you're saying if somebody wanted to go to Dubai or Turkey, they should get the travel document, correct? Yes. Mm-hmm. اگر شما میخواین از راه که گرین کارت گرفته بدیم از اسایلم در پاسپورت افغانی استفاده نکنین میتونین که travel document بگیرین اگر شهر ترکیه میرین دبی میرین پاکستان میرین از راه travel document استفاده کنین از پاسپورت افغانی نکنین. اگر افغانان سی گرین کارت په اسایلم اخیستی کدی غواړي ترکیه ته لاړ شي یا دبی ته یا پاکستان ته د افغاني پاسپورت باندې travel مکوئ خاطر امکان ده په آینده کې ستونزې درته وشي یو travel document واخلئ بیا کولی شئ چې د گرین کارت سره تاسو travel وکړئ. Okay, now we'll talk about some ideas on how to prepare. So first is stay informed with information from reputable organizations and attorneys. Thank you so much for coming here today. We're glad you're here. And we know it's a very scary time, but it's important to know the source of where you're getting information from. You should file asylum applications within 1 year of arrival if it applies in your case. You should renew 2-year work permits early to qualify for the 5-year work permits, and advocate for decisions on pending cases through the field offices, Congress, and the USCIS Ombudsman. And then consider filing for temporary protected status, also known as TPS, if asylum or SIV cases are delayed.
and then prepare documents and save for the fee to file for the I-45, which is the green card application, if and when eligible. د هغه افغانانو لپاره چې په امریکا کې دي ډیر مهم دی چې تاسې دا انفارمیشن د امیګریشن باره کې د یو په قانوني لاره باندې انفارمیشن واخلئ. زه پوهېږم چې ډیر په ټیک ټاک کې په انسټاګرام کې په دو ځایو کې موضوع کې افغانان ویډیوګانې جوړ کړي دي او وکیلان نه دي. ډیر انفارمیشن غلط دی. ډیر مهم دی چې تاسې انفارمیشن د دغه خوانه د American Bar Association like د نورو ځایونو شخصي انفارمیشن ولري. که تاسې امریکا ته راغلي یا د مکسیکو بورډر نه یا د بل خوا نه اسایلم ډیر مهم دی چې په یو کال کې داخل شوي په امریکا کې اسایلم ته فایل وکړئ او کولی شئ چې ورک پرمیټ هم فایل وکړئ. او بل داسې که تاسې دا ټي پي ایس کړئ کولی شئ چې ټي پي ایس کیس مخته فایل وکړئ چې که تاسې ټي پي ایس لري هغه مخته وړی شي. او هم ډیر مهم دی چې په آینده کې د کیس لپاره اسنادونه جمع کړئ. وخت چې تاسې ګرین کارت ته فایل کوئ ډیر اسنادونه د غواړي، بانک اکاونټ، د کور د لیس اگریمنت، دا ټول شیان باید ولري چې وخت تاسې فایل کوئ. دوستا بسیار مهم است که ما افغانای ما انفارمیشن زیاد است در جای تیک تاک، سوشل میدیا، اینستاگرام زیادتر انفارمیشنشان غلط هستند، وکیلان نیستند. بسیار مهم است که شما پرسان کنید که وکیل هستین، لایسنس دارین، کاتشان تماس بگیرین در کیستان. اگر شما رای مکزیکو آمده باشین یا رای دیگه بسیار مهم است که شما اسایلم در 1 سال که در امریکا داخل شدین فایل کنین، با ورک پرمیت فایل کنین. باز وقتی با گرین کارت که فایل میکنین اسنادا رو جمع کنین، امی رنتل لیس اگریمنت، بانک اکاونت، چکینگ اکاونت، اسنادا زیاد از پشتان کار داره. از این خاطر بسیار مهم است. Emily, I just wanted to echo what I mentioned in Pashto and Dari is that unfortunately there's a lot of misinformation on TikTok and social media, and there's a lot of people that have opened up their own offices saying they're immigration consultants or immigration experts that are Afghan. Unfortunately, they cause a lot of harm than help. So it's really important to know who you're working with. دوستا یک چیز که می افغانای ما دفترهای خود باز کردن که ما ایمیگریشن اکسپرت هستیم، کنسلتنت هستیم یا وکیل نیستن، فرمایتان فلگ میکنه. باز وقتی که جنجالا شد برتان میگه که من نکردیم، منتها کاغذایتان. بسیار مهم است که وکیل گپ بزنین. دوستانو ډیر مهم دی چې تاسې خپل کیس باره کې تماس لري. زیاتره د افغانانو دفترونه واس کړي دي چې موږ د ایمیګریشن ایکسپرټ یو یا کنسلټنټ یو. دی وکیلان نه دي، په قانون حق نه لري. منتها تاسو ته فورمونه ډکوي، بیا وخت چې ستونزې پیدا سي کمک نشي در سره کولی. ډیر مهم دی چې تاسې پوښتنه وکړئ چې وکیل هستئ، په قانون باندې چې کارونه مخته ویسي. Back to you. Thank you. And in the previous slide, we mentioned temporary protected status. And this TPS is a case that's based on Afghan nationality and the date of entry into the United States. So currently the person must have entered before September 20th, 2023 and lived in the United States continuously since November 23rd, 2023. And the application deadline for this is May 20 of this year. The Biden administration did not extend TPS for Afghans, and we will see at the end of next month whether or not the Trump administration will be extending or redesignated Afghanistan. But for now, it provides somebody a lawful status, at least until May 20th, 2025. دوستان هغه چې تاسې هغه کسان چې temporary protective status لري یا نه یې فایل کړی لا تر اوسه کولی شي چې اپلیکیشن ته می 2025 پورې ده. د ټرمپ اډمنسټریشن ټي پی ایس د افغانانو لپاره په آینده کې نه ده مخته وړی چې وخت ته د وخته پورې چې ده اپلیکیشن ته 2025 موږ به ګورو چې په آینده کې
که د افغانانو لپاره TPS مخ ته نور هم لاړ شي. دوستا همه افغانای ما که temporary protective status داره یا که در امریکا داخل شدن در پیش 20 سپتامبر 2023 اینجا زندگی کردن با اپلیکیشن میتونن که فایل کنن تا می 2025 همه 1-2 ماه است. بایدن ادمنستریشن TPS برای افغانا بعد از 2025 پیش نبردن. ما میبینیم اگر ترامپ ادمنستریشن برای افغانا temporary protective status پیش ببره تا حال معلوم نیست. Re-parole. This is a type of case that's based on Afghan nationality and the manner of entry into the United States. So for folks to be eligible, they must have been initially paroled into the United States with an OAR or PAR class of admission on their I-94, which is the tiny little document they got when they arrived, also available electronically. And the individual must have entered between July 31st, 2021 and September 30th, 2023, or be the parent or legal guardian of an individual who was paroled during that time and was paroled as an unaccompanied child. The application deadline for this is also May 20th, 2025. And there is a possibility for expedited processing of this. And then for folks generally also, if you are eligible for the I-485, that should be something you should be considering as well. هغه افغانانو چې parole درلود was فعلا د افغانانو لپاره بعد په evacuation کې دی راغلی وو. re-parole was فعلا مخ ته روان ده. ګورو چې په پاینده کې دی بیا هم re-parole کوي یا نه. کولی شئ چې تاسې re-parole باندې راغلی او تاسې asylum کیس مخ ته تللی کولی شئ چې تاسې green card هم ورته فایل وکړئ. که تاسې منتها parole لري او نور لارم په قانوني asylum یا SIV مخ ته نه دی وړی ډیر مهم ده چې asylum مخ ته ویسی. دوست افغانا که شما اگر با parole آمده باشین re-parole پیش میبرن تا که 2025 میبینیم که در آینده بازم میکنه. ولی فعلا اگر شما برای asylum کیستان پیش برده باشین میتونین که اگر asylum تان قبول شده باشه میتونین که کیس گرین کارت تان پیش ببرین. یگان افغانای ما parole هم دارن کیس های asylum هم پیش بردن بسیار مهم است. Emily, I just wanted to reiterate for those Afghans who were paroled in that the parole is just a temporary status. It's not going to give you a pathway. It's very important for Afghans who only have parole to consider filing for asylum or SIV or any other means through a family member because the parole is only temporary. هغه افغانان چې په parole راغلي که دی یو parole لري لا تر اوسه دی asylum ته فایل نه کړی یا SIV ته یا بله ډیر مهم ده چې تاسې په قانوني پاینده لپاره کیس مخ ته ویسی خاطر امکان ده چې re-parole بیا ونسی. دوستا اگر شما برای parole آمده باشین یا شما parolee دوباره 3 باره کردین امکان است که در آینده parole نباشه. اگر شما با parolee آمدین اگر تا حال برای asylum فایل نکرده باشین SIV فایل نکرده باشین یا کیس ها از طرف فامیلتان فایل نکرده باشین بسیار مهم است که کیس پیش ببرین از خاطر اگر ترامپ ادمنستریشن re-parole نکنه با شما به قانونی اینجا می باشین. از خاطر بسیار مهم است که لطفاً با راه دیگه و قانونی با آینده اینجا شما فایل کنین. And that application deadline is inaccurate. I apologize. I was just double checking. I think that was left over from the previous slide. There is the original application deadline passed, and now they're doing it on a case-by-case basis. So please ignore the application deadline there. And we can just update it in the power. Okay, I just want to make sure. Yeah, I was like, wait a minute. Sorry, everyone. Yeah, that's it. Yeah. So we need to update this PowerPoint if we're going to be sharing it. Okay, so deportation or removal priorities under the Trump administration. Afghanistan is currently accepting deportees, but this is something that could change. And also highlighting the Laken-Riley Act, which was signed late last month, which expands mandatory detention and
mandatory detention means folks who are not eligible for bond. And this affects non-citizens accused of, convicted of, or having admitted to certain crimes that can be, and if the certain crimes, then they can be detained. And the crimes include theft, shoplifting, assault against a law enforcement officer, and any crime causing injury or death. And in general, also avoiding otherwise deportable offenses is always wise. And those include domestic violence, driving under the influence, drug charges, child abuse, and generally any criminal activity is a good idea to stay away from. دوستانو واس ډیر مهم ده چې د ټرمپ لخوا نه د پرایورټي ورکړی چې کوم کسان امکان ده چې ډیپورټیشن زیاتره ورته وسي او ستونزې ورته پیدا سي. واس فعلا یو نوی قانون په نوم لیکن رایلی اکت ده. معنا ده چې هغه کسان چې منتها لا تر اوسه یو خو په امریکا کې بندي کیږي بیا محکمې ته ځي بیا کنویکشن. که تاسې منتها بندي سوي په ځینې قانونو کې domestic violence, child abuse, شراب, drug هر کم که تاسې منتها د هغه لپاره جریمه سوي امکان ده چې د هغو لپاره په ډېرو ستونزو کې جنجال وشي او کولی شي چې بندي سي او mandatory detention معنا ده چې دی بندي به یې نسي کولی چې راووځي او د دې کیسونه به ډېر مخته ځي. په هغو افغانانو چې اسایلم فایل کړی ده SIV فایل کړی یا ګرین کارت لري ډېر مهم ده چې تاسې خپل د جنجال د خطر نه ځان وساتئ یا د دوکانه کې چې پټ کړئ یا مېرمن خاوند سره جنګ وسي یا خپل ماشومان سره څه شي وسي یا ډرنک ډرایوینګ کوئ ډېر مهم ده چې دغه وس دا قانون چې راوتلی ده په جانوري 29 2025 کې بیا د اندازې ستونزې پیدا کیږي. دوستای ما کمی افغان ترامپ ادمنستریشن حالا یک قانون به کانگرس هم رفته از جانوری 29 2025 د لیکن رایلی اکت. مانا است که اگر شما جریمه شده باشین نه که به محکمه رفته باشین منتها جریمه شده باشین اگر چی پتکده باشین یا خانم شاورتان زده باشین تفلکایتان یا درایوینگ میکنین که درگز چیزا امکان است که شما را بندی شوین نمیتونین براین باز باینده میتونین که دیپورتیشن شود. در این موضوع ما میخواستیم که بسیار مهم است در کالیفرنیا مریوانا قانون است مگم از رای فدرال لا مریوانا می چرس نمیتونین که بکنین در موضوع جایی که کار میکنین چرس که میفروشن کار نکنین مدیکل مریوانا نگیرین از خاطر که بسیار جنجال میشه. دوستانو دا چرس مریوانا ارتوایی د کالیفرنیا په قانون کولی شي چې څوک چرس په قانوني وکړي خو د فدرال پاینده کې چې تاسې ګرین کارت ته فایل کوئ که تاسې جریمه سي یا تاسې میډیکل مریوانا استفاده کوئ یا په یو ځای کې کار کوئ چې مریوانا خرڅوي ډېرې ستونزې درته پیدا کیږي چې د امیګریشن لخوا تاسې کیس ماینده ته وي چې د هغو نه ځان خطر وساتئ. Emily, I just wanted to add for our audience that may speak English, if you're in California, and I don't know about other states, marijuana is legal under California, but it's not legal under federal. So if you have a medical marijuana card, if you're working at some sort of a dispensary or you're using it and you get charged, those are catastrophic consequences for your asylum case, your green card, and citizenship. So please refrain and understand that, yes, in certain states, I speak for California because I'm in California. It's legal to do use or work in marijuana, but it's under federal law, it's not, and that's going to have catastrophic consequences on your immigration case. And how to protect yourself from FBI home visits. So generally, do not invite FBI agents or any other law enforcement into your home or serve them tea. If they come to your door, you should ask for their name and card and tell them that you cannot talk to them without an attorney present.
and then take their business card and contact an attorney immediately. And then there's some information here on how to contact CARE, the Council on American Islamic Relations, for possible legal representation. CARE is America's largest Muslim civil liberties organization, and they have offices nationwide through their affiliates, and there's some information there. And there's also, we'll add some general know your rights with law enforcement in the slides as well before we send them out. دوستانو که اف بی آی د تاسو کور ته راسي ډیر مهم دی چې تاسو کور ته نه راوړئ او چای مه ورکوئ. ډیر مهم دی چې پوښتنه وکړئ چې دوی تاسو ته خپل کارت درکړي انفارمیشن او لطفا یو وکیل سره خبرې وکړئ چې وکیل د تاسو په موضوع کې وکړي. یو ارګنایزیشن په نوم کیر ده د مسلمانانو لپاره. انفارمیشن په سلاید کې دی کولی چې د هغه نه استفاده وکړي. که تاسو اف بی آی راسي ورته وایي زه تاسو سره خبرې نه کوم کارت هم راکړئ وکیل به خبرې وکړي. دوستا اگر اف بی آی خانه تان بیاید بسیار مهم است که در خانه نبیارنشان داخل نان چای نتین پرسان بکنین که کارت خود برتان بده بگوین که من نمیتونم که کت شما تماس بگیرم تا که وکیل نباشه. باز یک ارگانیزیشن برای CARE Council on American Islamic Relation برای مسلمان هست میتونین که برای تلفن بکنین کمک از پیشان بخواین. I think we're coming. Yep, great. I wanted to leave we have about 20 minutes or so, less than 20 minutes for Q&A. Sorry, Omar, we were trying to wrap all of the information. No worries. Thank you all so much for the important information and going through this. So I'll do my best to ask some questions that I've seen come through the Q&A and through the chat. So I'll start with a question that came in of is if you're pending asylum with USCIS, does that protect you from deportation? Yes, it protects you from deportation when you express a fear. It should protect you from deportation when you express a fear, but it does not protect you from detention. And if you filed with USCIS and you are apprehended for whatever reason, you will need to show the court that you have a pending asylum case, because even though it would make sense if the immigration court knew that you had filed, that is not usually the case. So if you have filed for asylum with USCIS, definitely having your receipt notice in a safe place in case of emergency is a good idea. Spojmie, anything to add? دوستانو که تاسو اسایلم فایل کړی په قانون د تاسو اسایلم کیس مختزی په محکمه کې یا د اسایلم افیس کې تاسو د نتیجه نه درکې امکان نشته چې تاسو ډیپورت کی. خو که تاسو کوم به قانونی کار وکړئ او تاسو ډیپورتیشن کې وشي امکان نه چې جنجال زیاتر وشي. دوستا اگر شما اسایلم فایل کرده باشین باید په پروسس پیش برن، یا در اسایلم دفتر یا در محکمه کیستان پیش میره تا که قاضی کیستان بشنوه نتیجه براتان بده. اگر بگوین که قبول میکنن کیستان اسایلم میگیرین، یا اگر بگوین نه قبول نشد میتونین که شما اپیلشان بکنین مگم لطفا یا نمیتونه که شما را دیپورت کنه. اگر شما به قانونی کارا بکنین با جنجالا زیاد میشه، امکان است که شما را دیتین کنه با آینده تا که کیستان پیش میره. Charlotte English had a question of whether we think TPS will be extended for Afghanistan. And is it still advised to file for this, considering the expiration? And they said, I would not think it would be adjudicated by May, even if filed now. Well, I would say go ahead. If you're eligible, I would say go ahead, file it, because it may or may not be extended, and at least you would have an application in. Whether it's going to be extended or not is yet to be seen, particularly under this administration, but there's no harm. I mean, I don't know what Emily would like to add on, but I don't foresee any harm in just filing it. Yeah, with my own clients, I would absolutely have them file it if they had the funds. And I think the benefits outweigh the cons.
in lack of unlawful presence, all those sorts of little hiccups that if it does end up getting adjudicated, and again, if they have the funds and are able to pay for it, if they don't, then it's a different conversation. But letting folks know that it is an option, I think is critical right now in a time of such uncertainty. Someone asked, can a green card holder sponsor his or her parents? No. So go ahead, Emily. Oh, sorry. Sorry, No, go ahead. you go ahead in English. Sorry, now doing it in And Pashto. then, sorry, and then one more related to that, can an asylee without a green card petition for parents? Sure. Go So ahead, Emily. And I'll do it in first Pashto. one, only well, actually it's both of them. Only a US citizen can petition for their parents. So green card holders cannot, while they are green card holders, once they once they are eligible and can apply for their citizenship, then after that process is completed, then they can apply for their parents. And asylees also cannot apply for parents. They cannot include parents in their application generally. Spojmie, anything to add? Yeah, I just wanted to add that if you got your green card through marriage to a US citizen, you're eligible for citizenship at 3 years. Everybody else, asylee, marriage to a green card holder, you're gonna have to wait the 5 years. دوستا امو آوانای ما که اگه سیتیزن نباشه حق ندارن با قانون که با مادر پدر فعال کنن. اگه از رای اسایلم هم مادر پدر نمیتونه که در اپلیکیشن داخل کنن. و آوانای ما که گرین کارت گرفته باشن از طرف خانم یا شوهرش که سیتیزن بدن میتونن که به سیتیزنشیپ 3 سال فعال کنن. اگر کسای دیگه با اسایلم SIV اگر رسی کرده باشه که گرین کارت هولدر باید 5 سال معطل کنید که به سیتیزنشیپ فعال میکنید. درنو ملمنو آقا افغانان چې وادي کړی ده چې خاوند یا میرمن سیتیزن دي حق لري د قانون باندې چې سیتیزنشیپ لپاره په 3 کلو کې فایل وکړي. نور که په SIV په اسایلم د گرین کارت هولدر سره واده کړي یا گرین کارت هغسې بعد 5 کاله معطل وکړي چې سیتیزنشیپ ته فایل وکړي. او یو سیتیزن حق لري په قانون چې مور پلار لپاره فایل وکړي. د اسایلم سره مور پلار نشي داخل کولی. Someone asked for, Sharani Bhatti asked for advice on Afghans on refugee status, traveling abroad on USCIS issued travel documents. I think you may have answered it a little bit through the presentation, but yeah, advice on traveling abroad on USCIS travel docs. It sounds like they're referring to the refugee travel document, which is, I think, setting yourself up for the most success if you are a refugee or an asylee traveling on that refugee travel document. There are certain embassies, certain countries are not going to accept the refugee travel document. So just be sure if you're planning to travel that you double check the requirements anywhere you're planning to visit. But in order to travel, yes, that's the best way to set yourself up. But again, and we did reference this in the slides, there is currently no travel ban. But that is something that has been contemplated in some of the executive orders. So just be cautious about any international travel. And again, there is no travel ban today, but just making sure that folks know that is something that could be on the horizon. درنو ملمنو که تاسو travel document باندې travel کوئ په ځینې مملکتو کې امکان نشته چې د travel document قبول کړي. ډېر مهم دی چې تاسو وګورئ په هغه مملکت سره چې دوی په travel document کولی شي لاړ شي یا نه. او دومره موضوع ده چې اوس معطل وکړئ تا وخت موږ وګورو چې دا travel ban څنګه کیږي.
امکان نیست ستونزی تاسو بد نسی چرا که تاسو به سفر هستی. میمانیم اگر شما میخواین که برای travel document یک شهر دیگه برین، بسیار مهم است که شما تماس بگیرین که دو سفارت یا مملکت که میتونین که شما برای travel document travel کنین. دو موضوع است که امکان است همی travel بیان در آینده روزا بیای پیش، خدا نکنه که شما به سفر باشین شما بد نشوین. تعالیم به نظر ما معطل بکنیم تا که ببینیم چطور میشه بخیر پیش از که شما سفر میکنین. Amin sent a message or a question saying that some Afghans received a message from a resettlement agency that SIVs arriving in the US from now on will receive their green card after 11 months. And they wanted to know how accurate this information is. I'm not aware of that information. I don't know where they got it. I wouldn't be able to definitively answer yes or no. Do you know anything, Emily? I mean, as far as I know, they come in and they file because they get the, well, it depends on what stage they are, right? I mean, if they're coming in SIV, then they're filing for the adjustment of status, or they already have the I-130. There's different stages, my understanding is. And it might have been information that was their own cases. Maybe their general average is 11 months, maybe just to give folks an idea. I'm not sure, but that sounds more like just giving folks an idea of time and not necessarily your case should be processed within this, because the case processing times are very opaque for SIVs, to say the least, non-transparent. So my instinct is that the resettlement agency was just sharing information that they have that's not official numbers. It's just kind of anecdotal, would be my guess. And thank you to Scarlett for posting that the judge just blocked the executive order stopping, USRAP. Every information that we're giving, and I actually don't really like to do slides because what was current today is not going to be current tomorrow. So please understand the information that we're sharing with you has been thoroughly researched, checked, both by myself and Emily. But things are constantly changing. So what we're sharing with you today might have a positive change tomorrow, or maybe have a more harsher. So for those of you on the call, this information, if you're sharing it out, please say that this is what it is at this time. If things change, they do change. Someone asked if petitioning for the I-130 is better through paper or online filing, which method is more secure? I do it both ways, but if I'm filing an I-130 based on spousal, they want a lot more documentation. Sometimes it's a hassle to upload those. When I filed through mail paper with all of the supporting documents, within 30 days, I get a receipt notice. It's either way, just depends on who you're filing for. There's a specific question about aged out unaccompanied minors. Can they be detained even though they are not in deportation? So they're here in the US. I mean, they had to have come a certain way, right? If they came in if they came in through parole, they would continue their process. If they came in through the border, they would be in removal proceeding actively, but then, and they would be applying for asylum, presumably. So I'm not clear on the answer. I'm not clear on the question. Emily, do you have anything to add? Not I'm not entirely sure. I'm not entirely sure about how to answer that question, what exactly they're asking for. I don't know if they want to clarify it, but yeah, nobody's going to be detained straight up unless there's some cause that brings them into detention. They're not rounding up people as far as we
We know. I mean, there's some certain cause that had to have brought that person into detention. And sometimes, people are bond eligible to get out on a bond and then be able to continue with their cases. And there have been not the large scale raids that the administration was touting, but there have definitely been smaller scale raids across the country. So in an event like that, if it wasn't through a criminal case that they ended up in detention, that's another way that folks can end up detained. But yeah, depending on why they were detained has a lot to, it matters a lot in figuring out if they're eligible for getting out of detention if they were to be detained, and how likely they would be to get out of detention. And it would depend on their actual case. Like if it's an asylum case versus a family petition, those sorts of things, all those sorts of things factor into figuring out what might happen in an individual's case. Which is Before we go to the next question, Omar, John, I just wanted to reiterate what Emily and I were saying earlier in our PowerPoints. We were talking about the I-730s being paused. It's very important for people to understand that the I-730 for refugees has been paused, but for asylees, if you've gotten your asylum granted and you're filing for family members, it's still continuing, but it's just going to be a long process. Is that your consensus, Emily? That's my understanding. Yes. دوستانو هغه I-730 کولی شي چې د کسانو لپاره چې په ریفیوجي له خوا نه راځي یا هم هغه فورم استفاده کولی شي د اسایلم د ریفیوجي له خوا نه هغه تر اوسه پورې بس کړی دی چې موږ به ګورو په آینده کې څنګه کیږي. خو که تاسې اسایلم له خوا نه I-730 مخ ته وړي د فامیل لپاره هغه مخ ته ځي، خو موږ به ګورو چې په آینده کې ډېر ځنډ به نیسي. دوستا فرم I-730 بدون نفر است، بدون پروسس است. یکی برای افغانا که از راه رفیجی میاین با راهش حالکایت کردن میبینیم که در آینده چطور میشه، مگر اگر شما اسایلم گرفته باشین با فامیلایتان، خانم، شوهر، طفلکایتان پیش میبرین برای فرم I-730 از راه اسایلم پیش میره، مگر امکان سالا به سالا بگیره که کیسا پیش برن. این موضوع بسیار مهم بود که من با شما شریک کنم. And the person asked for the I-730, should they wait apply for green card after arrival or wait up to 6 to 8 months? The derivative family members? Yeah, the family looks like, yeah. Family came to US through I-730. Are they eligible for green card after arrival or should they wait up to 6 to 8 months? Emily, is that the big consensus to wait the time for everybody, right? Yeah, I think it's generally, if you're able to, the waiting until everybody can file together, because there can be problems down the line if folks have really different timelines, and that can impact people's cases by accident, by not even knowing. So generally, if they're within a few months of each other, then it might be best to wait to apply for everybody together. If it's like a couple years difference, then that's a different conversation. But for ease of everyone and hopefully receiving the cards all around the same time, generally that's what the practice that I usually do. But Spojmie, I'm happy to. Yeah, I agree. That's what the consensus was, just to wait for everybody to apply at the same time. Last question is someone saying they have a client who wants to travel to Canada. They were SIV, a green card holder, SIV and derivative spouse, and 2 US citizen minors. Unsure if they should go, if it's safe to go into Canada or not, and coming back. Well, first of all, I want to reiterate, for anybody who's a green card holder, if you have any kind of a criminal record, before you do international travel, 100% you should consult with an attorney to see if it's going to be a risk of coming back as a green card holder, because certain crimes, whether it was 50 years ago or 5 months ago or 5 days ago, will impact your immigration case. If you're an SIV green card holder and you want to travel, I don't see any issue
traveling if they don't have any record or anything like that, if that's the question. Yeah, that seems to be the question. And with SIV, they can use their Afghan passport, no issues. Just make sure it's not a very long trip, because that can have bigger impacts later on. But yeah, generally. دوستانو که تاسو گرین کارت لري او تاسو هر رقم کریمینل راکړ لري که لاس کالي لاس ورځې فرق نه لري ډیر مهم دی چې تاسو یو وکیل سره تماس ونیسئ چې تاسو کریمینل راکړ لري خاطر امکان نشي ستونزې چې تاسو به ترازی پیدا سي درته وقت به امریکا ترازی دوستا اگه شما گرین کارت دارین اگه شما دی یو آی دارین دومستیک وایلنس چی هر چی که داشته باشین فرق نداره که 5 سال میشه 50 سال میشه 5 روز میشه بسیار مهم است که یک وکیل تماس بگیرین از خاطر که وقت پس داده از راه گرین کارت امریکا داخل میشین امکان است که امو کریمینال رکورد برای شما جنجالا شود پیش از اینکه از سفر دارین از امریکا مهم است که یک وکیل تماس بگیرین که برین یا نرین. And for what it's worth, I am advising my clients not to travel because internationally, but that is, I'm advising my clients that if they're going to travel, they need to understand that things can change very quickly and rapidly. So things like the travel ban can happen fast. So even though it's ultimately their decision, it's important to give them all of the information of this is where we are today, but in a week from now, things could look very different. As far as tickets, driving tickets, just make sure that you take care of them. People don't understand that, you know, if you get a certain amount of ticket, there can also be arrest warrants for people if you haven't taken care of them, at least in California. So if you have driving tickets for speeding with a phone or whatever, some minor stuff, then you just make sure that you take care of them, pay them, do traffic school. But if you have a DUI or something, it's important to talk to an attorney. Okay, thank you all so much. Thank you everyone for joining us today for hearing from our two esteemed panelists, Spojmie Nasiri and Emily McCabe. Hopefully you all had some questions answered, and as they mentioned before, this is constantly changing, constantly evolving. So what's said today may very easily change tomorrow, tonight, during this call, you know, so that's very much a reality. And we know that there's a lot of people that have very specific questions about cases and all, and about their situations. And again, the point of advice of just please make sure to advise, you know, an attorney, someone who's qualified to answer those questions. And please feel free to reach out to AACO if you need to be connected to or referred out to folks that might be able to give you some answers and support. But we just want to thank everyone for joining us today. Thank you to Emily. Thank you, Spojmie John, to the ABA, to AACO for hosting this and for taking the time today to educate us and on the constantly evolving and changing landscape. So have a good rest of your day, everyone. And we will continue to be in touch. Follow us on social media, our website, so you can stay up to date on more opportunities like this. And we look forward to connecting with you all again soon. Thank you. Thank you. Bye-bye.